অডিও অন। হ্যাঁ ঠিক আছে, করবি আস্তে আস্তে, চিন্তা করি। আমার দিকে ক্যামেরাটা একটু ঘুরিয়ে দিস। হ্যাঁ, যখন বোর্ডে যাব তখন ঘুরিয়ে নেব। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, চেক। ঠিক আছে, নয়েজ আছে কেন রে? হ্যাঁ, অফ করে দিয়েছিস তো? কাত হয়ে আসছে কেন রে? মানে ইয়ে দেয়, কাত হয়ে আসছে কেন রে? এটা আওয়াজ আরো বেশি হচ্ছে। হ্যাঁ, আওয়াজ বেশি হচ্ছে। এটা ঘোরানো যাবে না? হ্যাঁ, নয়েজ আসছে, আর এই ঘোরানো যাচ্ছে না, না? ঘোরানো যাচ্ছে না, না?
ঘুরিয়ে দিলে তবে, তাই তো? না, আসছে না, তবে তাই তো, তাও আসছে না। হ্যাঁ, এতক্ষণে হয়ে গেল। এত নয়েজ কমানো যাবে না, না? ঠিক কোনো ফিডব্যাক হচ্ছে নাকি? একটা ফিডব্যাক হচ্ছে, বুঝলি? মনে হচ্ছে তোরটাও বন্ধ করে না। হ্যাঁ, এটা বন্ধ করলে তো অসুবিধা নেই, রেকর্ড তো হতেই থাকবে। এটা বন্ধ করে দেখ তো, মনে হচ্ছে আওয়াজটা গেলে। আওয়াজটা তো বেশি আসছে। ছেড়ে চলে ওগুলো অন থাকলে ফিডব্যাক হচ্ছে বোধহয়। এগুলো অফ করে দেও, রেকর্ড হতে থাকবে, পরে পরিষ্কার আওয়াজ শুনতে পারবে। রেকর্ড তো হতে থাকবে তো, বাস ঠিক আছে। ওগুলো বন্ধ করে দিতে হবে। Well, our subject matter for discussion today is circular motion. We have already discussed the translational motion of a particle along a line or while discussing the motion of a particle in a plane, we had resolved the motion into two components, x and y, and we discussed the linear or translational motion along every component of the particle. But now we are confronting a motion where the particle is not moving along a straight line, or it's not a linear motion, it's moving in a circle. And well, the definition of a circle is that it is locus of a point which is always at a fixed or constant distance from a fixed point called the center of the circle, right? If we take the center of the circle as origin, plane of the circle as xy, the radius of the circle as r, then any point
on the periphery of the circle, whose coordinate is x, y, will satisfy the condition that x square plus y square is equal to r square, right? That is the expression of the distance of a particle from the origin, root under x square plus y square, and it is always equal to r. So you get x square plus y square is equal to r square, is the equation of the circle. It is also what we call the locus of the point of motion of the particle. The particle is moving in this circular path. Now, in a circular path, when the particle is moving, its radius is continuously rotating. If we consider a fixed line as x-axis, at any instant t, if the radius rotates through an angle theta with the positive x-axis, then we say that angular displacement of the particle is theta. Here we are defining the angular displacement theta. Generally, we measure theta in radian so that we can use the relationship that S is equal to r theta. You know that S is the arc length. So the distance traveled by the particle from x-axis is S, which is equal to r theta. This we can establish if we express only theta in radian measure, not in other measure. If we have expressed theta in other measure, then we have to convert theta in radian and we can put into this relation. Now, if S is equal to r theta, then the particle has covered the angular displacement theta in time t, starting from t is equal to 0. And if we differentiate this equation, S is equal to r theta, we get ds by dt is equal to r d theta by dt. Well, r is constant. ds by dt means speed of the particle. D theta by dt is the angular velocity of the particle, rate of change of angular displacement. ds by dt is rate of change of linear distance traveled by the particle. Mind that ds by dt is the speed. We cannot call it velocity because the direction of the speed is continuously changing. It is along the tangent to the circle. That will prove eventually also that speed is always along the tangent to the circle. So we get a relation that speed v is equal to r into omega, where omega is d theta by dt, the angular velocity. Again, the second derivative, dv by dt, makes it r d omega by dt. And dv by dt is the tangential acceleration, which is equal to r alpha. These are the relations. Now, the kinematical equations that you had used in translational motion, like v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as, all these equations has analogous expression in rotational motion. Like if the initial velocity, angular velocity of the particle is omega naught, and after time t, its velocity is omega, while acceleration, angular acceleration is alpha, then we write omega is equal to omega naught plus alpha t, which is analogous to v is equal to u plus at. Then
The analogous equation for S is equal to ut plus half at square, here in rotational motion, we write theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. Similarly, v square is equal to u square plus 2as. The analogous equation in rotational kinematics is omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha theta. These are kinematical equations. Using these kinematical equations, we can solve many different problems or questions on kinematics, rotational kinematics. Let us remember one thing, that if the particle moves with a constant angular velocity, then alpha is 0, no angular acceleration, because d omega by dt is 0 if omega is constant. It is like the motion of the hands of a clock. It is rotating with constant angular velocity, isn't it? It has no angular acceleration. Motion of the earth about its own axis, it's rotating with constant angular velocity, no angular acceleration. So these are different type of motions where angular velocity is constant, no angular acceleration. And so the question always is asked that what is the time period of rotation, that is how long does the particle takes to complete a circle if it rotates with constant angular velocity omega. Well, if the time period is t, capital T generally we write, then in capital T time the angular displacement will be 2 pi radian. So omega, the angular velocity, being angular displacement by time, it will be 2 pi by capital T, or time period T is 2 pi by omega, right? This is a famous relation. You'll come across this relation in many more chapters. That T is equal to 2 pi by omega. Time period is 2 pi by angular velocity, or also called angular frequency, right? Well, frequency of rotation means number of cycles it makes in 1 second. We call it n. How n and time period are related? Huh? So n is 1 by t. So frequency is inverse of time period, or time period is inverse of frequency. Yes, you have said correctly. Product n t is equal to 1. So these are various relations, but these relations are only for particle rotating with constant angular velocity. So now, can you tell me what is the time period of rotation of the second hand of a clock? You use the relation that omega is 2 pi by t. What is the time period of rotation of the second hand of a clock? How long does it take to complete a circle, the second hand? Hey, second hand I said. That is our hand. Second hand takes 1 minute. Huh? Yes, second hand. I repeat. So 60 seconds is the time period of rotation of a second hand. So omega is 2 pi by 60 radians per second. Right? So all the second hands in the whole world, all the second hands of the
clocks, their angular velocity is same. 2 pi by 60 radians per second or pi by 30 radians per second. Do you understand me? And frequency? Inverse of time period, you have already said, product nt is equal to 1. If t is 60 seconds, then n is 1 by 60 per second. The frequency is given a unit hertz, that is inverse of second is also hertz. So 1 by 60 hertz is frequency of the second hand. What is that of the hour hand? Time period? Hour hand. We have hours, 1 by 12 hours. Well, if you have to call it hard, you have to express it in second. He said 1 by 12 hour, isn't it? That is 1 by 12 into 3600. You have to convert it in second. Or you simply say 1 by 12 per hour. That way you can say. Time period is 12 hours. So angular velocity? Omega plus A. Where do you get A from? It is a rotational motion with constant angular velocity, isn't it? What is the relation between omega and t? Omega is 2 pi by t. In one time period, it completes 2 pi radian. So, omega, which is theta by t, like V is S by t, omega is theta by t, so 2 pi by capital T, that is 2 pi by 12 radians per hour, angular velocity of the hour hand of a clock, pi by 6 radians per hour. Clear? What is the angular velocity of rotation of the earth about its own axis? You immediately recall the time period of rotation of the earth about its axis. How long does it take? How long earth takes to rotate about its axis? 24 hours. So it will be 2 pi by 24. 2 pi by t omega. So 2 pi by 24 radians per hour. Clear? Another interesting thing is, we said that S is equal to R theta. So V is equal to R omega by differentiating. So if a particle is rotating with angular velocity omega in a circle of radius r, its instantaneous velocity is r omega. Clear? Now imagine a person standing on the equator, at a point on the equator of the earth. The earth is rotating. So this man also has a speed with respect to the center of the earth. The axis of rotation of the earth, it has a speed, r omega. The equatorial radius of the earth, do you know how long do it take?
equatorial radius of the earth? 6,400 kilometer, 6400 kilometer. So its velocity will be r omega, that is 6,400 into 2 pi by 24 kilometers per hour. Please write it. V is equal to 6,400 kilometer into 2 pi by 24 hour. That comes to kilometer per hour, mind that, the whole unit. Can you calculate numerically how much it comes? So by the Huh? 1600 1600? That is almost 1600, a little more than 1600, isn't it? Pi is 3.14. Clear? Unit? So, this velocity, 1600 kilometer per hour, is a very high velocity, isn't it? Ordinarily, we don't come across this velocity. Neither do our train or not even the high-speed aeroplanes, right? That means every man on the equator is essentially moving with this speed, as seen by an observer from the space. It's a very high speed, right? These are different physical phenomena that we come across while studying the circular motion. Now, so far I had discussed the circular motion, its kinematics, various equations, and the relationship between time period and angular velocity for a uniform circular motion. Clear? Now I will discuss I will study the circular motion in its vector form to find out the direction of its speed, acceleration, etc. Clear? So now I will move on to the board. Suppose a particle is moving in this circle whose radius is r in anti-clockwise direction, right? The origin, center of the circle is the origin of our xy axis system, and this is x and y. As you know that this direction is our j hat and this direction is our I hat. Clear? At t is equal to 0, let us assume that the particle crosses the x-axis. This is t is equal to 0. And at any instant t, the particle is here. This is at instant t. And the radius
of the particle at instant t has rotated by an angle, let us call it theta. I hope that is clear. Let us assume that coordinate of this particle is xy. In general, any xy. What will be x in terms of r and theta? R x equals to R, y equals to R. What is x? R square plus x square. X is this distance, projection on x-axis. How much it is? This is r. So what is this length? R cos theta. This is a right angle triangle. What? Is it clear? So x is r cos theta. And y? Huh? R sin theta. Correct. Now if we write the position vector of the particle at this instant t, which we write as r bar is equal to x I cap plus y j cap. Isn't it? Further, putting the value of x and y, we write it as r cos theta I cap plus r sin theta j cap. Agreed? Now, we start from here. This is our starting point. You have described or defined the position vector at the tth instant, and we know that rate of change of position vector is velocity, and then rate of change of velocity is acceleration. We will use this concept here. So, velocity vector is rate of change of position vector dr bar by dt. Now if I differentiate this, please note r constant, I hat constant, j hat constant, theta is changing. So how do I differentiate this term? It will be r I hat into d cos theta by dt. Agreed? Clear? Plus r j hat into d sin theta by dt. Now further, what is d cos theta by dt? Minus d sin theta. Put d is equal to 0. So, d cos theta by d theta into d theta by dt. This is how you have to split it by using the chain rule of differentiation, isn't it? D cos theta by dt, you must write it as d cos theta by d theta into d theta by dt. You agree? Clear? And now d cos theta by d theta is minus sin theta, not d theta, minus sin theta. And d theta by dt we call it omega, the angular velocity, isn't it? Clear? So I can write it as r I hat minus sin theta into omega. Likewise, this one is r j hat cos theta into omega. Agreed?
There are some r omega I can take out as constant. It is minus sine theta I cap plus cos theta j cap. Right? Now this is velocity, but in vector form. What will be its magnitude? Mod v bar. This is constant r omega into mod of this portion. Do you agree? Minus sine theta I hat plus cos theta j hat. And what is the magnitude of this one? minus sine theta whole square plus cos theta whole square. How much that costs? 1. So 1. it is what? That means mod of v bar is r omega, and this is a unit vector, a vector of magnitude 1. Clear? So we can say that magnitude of velocity is r omega, and direction of velocity is given by this unit vector. So what is the direction of this unit vector? Can you tell me? Cos theta y 1 minus sine theta. This is a unit vector in which direction? Tan inverse cos theta by 1 minus sine theta. 1 minus, right? Cos theta by sine. Minus sine theta. Tan inverse minus cot theta. What does that mean? Minus 1. If the unit vector makes an angle alpha with positive x-axis, then tan alpha is minus cot theta. Isn't it? Agree? Tan alpha is y component by x component, cos theta by minus sine theta. So tan alpha is minus cot theta. I write it here. And that is tan pi minus theta. So alpha is pi minus theta. Huh? Now what is pi minus theta at this point? Velocity is there. Please note, this is theta. So pi minus theta means this angle. Otherwise also you can say that this is a vector of magnitude 1,
whose x component is minus sine theta, y component is cos theta, isn't it? So if I want to draw it separately, x component is minus sine theta, that is sine theta in minus x axis direction, and this is cos theta. So the resultant, this is the unit vector. How much angle does it make? This angle that it makes with the negative x-axis is this one. And that is nothing but the tangent. Like position vector, unit vector along r bar is sine theta I hat plus cos theta j hat. This is a position, unit vector along radial direction. What is the unit vector along tangential direction? You can check, it will be minus cos theta I hat plus sine theta j hat. This unit vector is nothing but its direction is along the tangent, right? So we can write V bar is equal to r omega E t hat. Like r bar was r into E r cap. Similarly, V bar is r omega E t cap. That means velocity magnitude is r omega. Direction is along the tangent to the circle at that point. This is mathematically we have proved that in a circular motion, at any instant, if its angular velocity is omega, then its tangential velocity or its velocity is at r omega magnitude and direction is along the tangent. Clear? So V is equal to r omega. This is an essential equation in circular motion. This is an instantaneous equation. At any instant, V is equal to r omega, where V represents the magnitude of the speed. V is equal to r omega. Let us box this equation. This is an important relation for us. Now we have got velocity. If I differentiate velocity, I should get the expression for acceleration. So let us now further proceed. তুমি যেটা লিখছো দেখা হয়েছে কি? তো লিখে নাও, তারপর আমাকে বলবে।
বুঝছে? Now we'll discuss on the acceleration of this particle, which is in our calculus notation is dv bar by dt, right? Now v bar is this one. There are three quantities r, omega, et hai. Now r is constant. Is omega constant? Not necessarily. It may be constant, may not be constant. So we must take in general as omega is variable, right? এটা একটু ঘুরিয়ে দাও তো বোঝা ঠিক মতো। ঠিক আছে? So R is constant, but omega is not necessarily constant. And what about ET hat? Is it constant? It is also no, because it's function of theta. That means there are two variables here, omega and ET hat. R is constant, so I can write it as R into these two variable, omega det hat by dt plus d omega by dt into et hat. This is the derivative of product of two variable uv, u dv by dx plus v du by dx. I hope this is clear. Now let us expand this. Omega into this derivative det bar by dt. Now recall, this is et bar. If I differentiate, our et bar is minus cos theta I hat plus sin theta j hat. So what will be det hat by dt? Can you tell me, Diptayan? What should I write here? Plus sin theta I hat plus cos theta. But you have missed another d theta by dt in both. It is respect to t. Minus Just a minute, I think I made a mistake. Sorry, I did a mistake here. This is ET bar and this is ER bar. Please check. Not again.
Et bar is minus sin theta I hat plus cos theta j hat, right? This is minus sin theta I hat plus cos theta j hat. Please rectify it. Do you get it? Et bar, right? Clear? Now if I differentiate, it will be minus cos theta into d theta by dt, that is omega I hat, and then minus sin theta, derivative of cos theta is minus sin theta into d theta by dt, that is omega into j hat, and that gives us minus omega cos theta I hat plus sin theta j hat, and that is minus omega E r cap. E r cap is cos theta I hat plus sin theta j hat. So this is the derivative of Et cap, that is unit vector along tangent. When we differentiate, we get this term. So my first term will be omega into minus omega E r cap plus d omega by dt into Et cap. Well, d omega by dt is alpha, angular acceleration, right? So I write alpha Et cap. So I get that acceleration vector has two components. One is minus omega square r along radial direction, and another is r alpha along tangential direction. Clear? So in general, in a circular motion, ঠিক আছে? In general, in circular motion, when the particle is rotating, there can have two different accelerations, rather two components of acceleration, as our calculations suggest. That one component is along the radius, which is minus omega square r. So minus omega square r means it is toward the center, right? That means in a circular motion, when a particle is rotating, it must have an acceleration omega square r directed towards the center of the circle at that instant. I said must have. Why must have? Because if the particle is rotating, it must have omega. So omega square r is positive. So this acceleration should exist. So this component of acceleration, which is radial, directed towards the center of the circle along the radius, whose magnitude is omega square r, we call it centripetal acceleration, right? So in circular motion, every particle must have a centripetal acceleration, whose magnitude is omega square r, which is directed towards the center of the circle. Am I clear? The other acceleration, it may have or may not. Why may or may not? I will explain. The other acceleration along the tangent is r alpha.
That is r d omega by dt. Now I said may have. Why? Because d omega by dt may be 0 if omega is constant. If the particle is executing uniform circular motion, constant omega, then it has no alpha. So no tangential acceleration. So tangential acceleration is not a necessity, not a must for a circular motion. If it has angular acceleration, then it must have tangential acceleration, otherwise not. But radial acceleration is must, always. Please further note that radial acceleration is along the radius. Whereas velocity is along the tangent. So radial acceleration is perpendicular to the direction of velocity. And the tangential acceleration? Radial acceleration is along the radius, whereas velocity is along the tangent. Now you think of, if an acceleration is directed at right angle to velocity, what does it do? Can it change the magnitude of velocity? It cannot. Because in order to change the magnitude of velocity, there must be a component of acceleration along the velocity. So this acceleration, centripetal acceleration, it can never change the magnitude of velocity or speed of the particle. Clear? So if it is the only acceleration, then the particle speed cannot change, or it is moving with uniform speed. That is uniform omega. V is r omega. Clear? So what does it do? If it does not change the magnitude of velocity, this acceleration, we know that acceleration is rate of change of velocity. Now if this radial acceleration is at right angle to velocity and therefore does not change the magnitude of velocity, then what is its role? Well, rate of change of velocity can be affected in two ways. Change of velocity may take place in magnitude or in direction. Here, magnitude change is not taking place. Centripetal acceleration is not changing the magnitude of velocity. It is changing the direction. As the velocity is along the tangent, and at every instant the direction of tangent is changing. So to provide the direction of change of velocity, this acceleration, centripetal acceleration, is necessary. And since centripetal acceleration is radial, so direction of change of velocity is radial. That means velocity is along the tangent, but direction is changing along the radius. This peculiar motion, circular motion. Clear? So, when a particle is executing circular motion, it must have centripetal acceleration, which is omega square r. Please note, since V is equal to r omega, so you can write omega square r as omega r into omega square r is equal to omega r whole square by r is equal to V square by r, because omega is V.
So centripetal acceleration can be written as omega square r or v square by r. These are the two usual expression for centripetal acceleration that we will often use. Another expression is v omega. You check, v omega is also omega square r because v is r omega, right? This third one we generally do not use it. I said generally, but in particular we may use it also in particular cases. That centripetal acceleration is v omega. Clear? Now, let us now come to the dynamics, the force part. Wherever there is an acceleration, there must be an external force in that direction according to Newton's second law. So we said that our particle executing circular motion must have centripetal acceleration. So there must be an external force providing the centripetal acceleration. As the centripetal acceleration is radially inward, the external force must be radially inward. So every particle executing circular motion must be experiencing an external force which is radially inward. In this whole chapter, our main question of investigation is, where does this force come from? What is the equation of motion in the radial direction? This is all we will be investigating now on. Right? Like a simple example, I tie a stone to a string and I rotate it, start whirling it. And the stone is executing a circular motion. Right? So where does it get the centripetal force? Which external force provides the centripetal force? Huh? My hand is not tied to stone. How can hand exert a force on stone? String. And which force do you call that? Tension. Correct. That means here tension in the string is the external force on the stone. That is along the string always. And string is radius. So that external force is along the radius and directed towards the center. So obviously it is this tension which is providing the necessary centripetal force. And we can write down the equation of rotational motion as tension is equal to mass into centripetal acceleration. Tension is equal to m omega square r. Please write down this equation. T is equal to m omega square r is the equation of rotational motion, or T is equal to mv square by r. If v is the speed of the stone in circular motion, then we can write down this equation. T is mv square by r. Clear? Now, suppose I present another circular motion. Have you seen the music records, old or earlier ages music record? They rotate on a record player with some constant angular velocity. Well,
Suppose there is a speck of dust, ধুলোর কণা, on the disk somewhere, away from the center at a distance r, and the disk is rotating. That particle is at rest relative to the disk. So that is also executing circular motion of radius r and angular velocity omega, that of the disk. So look at this circular motion of the particle. It is executing a circular motion with a radius r, angular speed omega. So there must be an external force on this particle in the radially inward direction to provide the necessary centripetal force. Where does this force comes from? Which external force, which real force is responsible for providing this external force? Can you identify now? Earlier you said in case of that stone, it is the tension in the string. Similarly here, what is the external force in the radial direction that is providing the necessary centripetal force? That must be radially inward, radial and towards the center of the circle. Which external force is there that is experienced by the particle? Can you identify any external radial force? Well, unfortunately, you cannot. The simple reason is, here external force in the radial direction means, as the circular motion is in horizontal plane, so there must be a horizontal external force towards the center. Agreed? Now, what are the external objects that can exert a force on the particle? The only external object are earth and the disk. Well, earth exerts a force which is vertically downward, mg. Disk exerts a normal reaction vertically upward. Can disk exert a horizontal force? On the particle? Huh? Well, our difficulty is, we can argue that yes, a surface can exert a force along the surface, friction. Friction is a force along the surface. So the disk can exert a frictional force on the particle, that will be along the surface. But what is the direction of velocity of the particle? At any instant, the direction of velocity is along the tangent. So friction, if at all we invoke, it should be along the tangent in the opposite direction. Can it be along the radius? It cannot be. It is along the tangent. It cannot be along the radius. So the friction, in our usual understanding of friction, it cannot provide the centripetal force. Centripetal force must be radially. But there must be a radial force. And the radial force exerted by the disk, that is horizontal force towards the center, and that can be nothing other than friction, because the disk cannot exert a horizontal force other than friction. That means the kinematics of the problem demands that the disk must exert a radially inward horizontal force, which is nothing other than friction. Number one. Number two,
as our particle has no motion in the radial direction, right? So this friction, as it comes into play, cannot be kinetic friction. It has to be static friction. That means, very interesting here, it is the demand of kinematics priority of the problem that there must be a force on our particle in the radial direction, and that can be nothing other than friction provided by the disk, because that force is along the surface and towards the center. That means disk is exerting a radially inward friction force, static force of friction on the particle. That is, we understand from kinematic priority or requirements. But if we make a slight change in the problem, in our frame of reference, now we can understand why at all this friction comes into play, that we can understand very easily. How? I said, let us change the frame of reference. So far, so long, whatever we have done is from the ground frame, inertial frame, stationary frame. Now suppose I fix my frame on the particle itself or on the disk itself. My frame is also rotating along with the disk, along with the particle. Clear? From this frame, if I look at my particle, it is at rest. That means our particle is in equilibrium. That means we can say that net external force on the particle in this frame is 0. Good. Now let us see. What are the forces on the particle? Since it is, mg and n are there, real forces, that is always clear. And now a pseudo force will come into play due to the non-inertial nature. What will be the direction and magnitude of the pseudo force? Pseudo force is opposite to the acceleration of your frame, not external force. What is the acceleration of your frame? Direction of acceleration? Radially inward, isn't it? Centripetal acceleration. So since your frame is fixed to the particle rotating, so its pseudo force will be radially outward on the particle by virtue of reference frame. So our particle must be experiencing a radially outward pseudo force. Do you follow? What will be the magnitude of that pseudo force? Acceleration of the Radial, that is omega square r. M omega square r or m v square by r. This is the magnitude. So now in your frame, the particle is experiencing a horizontal force radially outward, m omega square r or m v square by r. Clear? And therefore, due to this radially outward force, this particle will have a tendency to move radial outward direction. But it is not moving. There is no motion in the radial direction. It is at rest in equilibrium. That means it has a tendency to sleep. Like that question of force on my box. I said, I keep a box on the floor, I give it a small force. It has a tendency to sleep, but it is not sleeping. Similarly here also, this pseudo force mv square by r or m omega square r is giving the particle a tendency to sleep in the radially outward direction. And therefore, to oppose that tendency, force of friction will be called into play.
and that will be in the radially inward direction. That explains why friction comes into play. From ground frame, it was very difficult to explain why friction comes into play. But from the frame of the particle, now we can say it is that pseudo force radially outward on the particle that is giving it a tendency to slip. Mind that in the frame of the non-inertial frame, every pseudo force is a real force, as good as any other force. So this pseudo force mv square by r is trying to push the particle radially outward. So it has a tendency to slip outward. So to prevent that tendency, force of friction comes into play. And as because it is tendency, no actual slipping, so this friction is Fs, static force of friction. And we can very easily therefore invoke the friction. Why at all friction comes into play? It is due to this reason that explaining the motion and solving them, circular motion, explaining the circular motion and solving them is very easier when we deal it from the frame of the particle itself, from the rotating frame. We will always, for every circular motion in general, we will always discuss the motion from this rotating frame of the particle, not from ground frame, right? Because we will get two advantages. One, in the rotating frame, the particle is in equilibrium, so sigma forces are zero, flatly we can say. And second, in the rotating frame, we can invoke the that pseudo force radially outward. That is the extra force, over and above all the real forces. Agree? Friction is a real force, but pseudo force is that mv square by r. This pseudo force in a rotating frame, which is mv square by r or m omega square r, this is called the centrifugal force. Well, centripetal means towards the center. That static force of friction is centripetal force. It is acting towards the center. And centrifugal means away from the center. Right? It is the pseudo force that is the centrifugal force. And in the frame of rotating particle, this is a real force. So in every rotational motion, we will invoke this frame of rotating particle, and over and above all the real forces, we will apply this centrifugal force on the particle as another added force, and then we will solve the motion. Right? That is, as a rule, we decide. Now let us take it forward, this motion of the particle in a circle. Any particle, not only that dust particle on the disk. If suppose a vehicle is moving on a straight road, while it takes a turn, so long as it is taking the turn, it is executing a circular motion. There is a definite radius for every turn. There is a definite center of that circular motion for every turn. And our vehicle is moving with a velocity. So we must be able to explain this circular motion of the vehicle when it is taking a turn. Let us try to explain this. Let us try to draw the equation of motion, and let us see what information do we gather from here. Right? Now I will go into the board again. Hey, একটু মুছে দেবে একটু।
Thank you. আচ্ছা, অডিওটা ঠিক হচ্ছে তো, মানে চেক করে নেবে কি? ঠিক আছে, ওকে, close it. So I said we'll discuss the circular motion of a vehicle while it's taking turn. Suppose this is the turn a vehicle is executing. Its speed is v along the tangent and center, well, must be somewhere normal to the tangent. Say suppose this is the center of this circular motion, radius is r. Clear? And we have got a vehicle here whose mass is m. So if we look at the force analysis, let us assume that its speed is constant. There is no tangential acceleration, right? In the vertical direction, it has force mg and n. Agreed? And in the radial direction, like here, it has centrifugal force mv square by r. Please note that in my diagram, in this diagram, if I consider the center is somewhere here, then centrifugal force provided by the surface, centrifugal force acting on it is radially outward mv square by r. You understand? Clear? So due to this centrifugal force, it has a tendency to slip, and thereby a force of friction, static friction Fs, is called into play by the surface. It experiences this Fs. Agreed? Clear? Now in our frame, obviously we are discussing the problem from the frame of the particle. In this frame, the particle is in equilibrium. So sigma vertical force is 0. That means N is equal to mg. This is one equation we always have. Clear? And in the radial direction, Fs must provide, or Fs must balance mv square by r. Am I clear? Now, we'll invoke that all-powerful inequality that we had discussed in friction chapter, that Fs must be less than equal to mu n. Right? Let us see what we get. As Fs is less than equal to mu times n, where mu is the coefficient of friction between the tire of the vehicle and the road. Fs is mv square by r, must be less than equal to mu into n is mg, or v should be less than equal to root under mu g r. Look at this equation. A very, very interesting equation. Why? Because it limits the velocity that can be attained by the vehicle. That is, V max is root mu rg, isn't it?
That is, the particle cannot move with any velocity in a circular path. While taking turn, it cannot take any velocity it likes. It will be guided by this equation. It obviously depends on the radius of rotation. Smaller the radius of rotation, smaller will be the maximum velocity. Smaller the radius of rotation means sharp turn. When the turn is very sharp, radius is small. When the turn is very wide, radius is large. Right? Radius of curvature is inversely proportional to the curvature. Mind that. Small curvature means large radius. Large curvature means small radius. এটা হয়তো খেয়াল করেছো ফলত যখনই গাড়ি টার্ন নেয় তা ভেলোসিটি কমিয়ে দেয়, কারণ এই ইকুয়েশন। যত শার্প টার্ন নেবে তত কম ভেলোসিটি করতে হবে, কারণ তত রেডিয়াস কম। তোমরা নিজেরাও এক্সপিরিয়েন্স করবে, যদি সাইকেল চালাচ্ছ তো একটা টার্ন নিতে হলো, শার্প টার্ন নিতে গেলে খুব আস্তে সাইকেল করে দাও, তাই না? এই কারণ velocity while taking a turn, that is circular motion, is limited by the radius. mu কে সাধারণত তোমরা চেঞ্জ করতে পারবে না বা জেনারেলি গিভেন, কিন্তু রেডিয়াস অফ রোটেশন এর উপর ডিপেন্ড করে তোমার ভেলোসিটি চেঞ্জ হবে। So this equation is a very interesting equation that governs the maximum velocity with which a particle can execute a circular motion while taking a bend. ক্লিয়ার? তেমনি ধরো আমরা এর আগে যে ডিস্কের প্রবলেমটা বলছিলাম, ডিস্কে ওই পার্টিকেলটা ঘুরছে, একটা ডেফিনিট রেডিয়াসে ঘুরছে, ফলত এফএস ইজ ইকুয়াল টু মিউ এন। তো এফএস ইজ এম ওমেগা স্কোয়ার আর, ওখানে ওমেগা বলছি কারণ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটিটা নিচ্ছি। এখানে যেমন ভি নিয়েছিলাম কারণ গাড়ির জেনারেলি আমরা ভেলোসিটিটা জানি, আর ওখানে রেকর্ডের বা ডিস্কের সার্কুলার ওমেগাটা জানি। তাহলে ওখানে ইকুয়েশন হচ্ছে এম ওমেগা স্কোয়ার আর ইজ ইকুয়াল টু এফএস। হ্যাঁ, আবার এফএস ইজ লেস দ্যান ইকুয়াল টু মিউ এম জি। তার মানে ওমেগার একটা রিলেশন পাচ্ছি লিমিটিং ভ্যালু। তার মানে আমি যদি অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি বাড়াতে থাকি, একটা লিমিটের পরে পার্টিকেলটা ছিটকে যাবে, কারণ সাফিসিয়েন্ট ফ্রিকশন নেই। তাহলে তখন হ্যাঁ, ওই যে ওমেগা ম্যাক্সের ভ্যালু পাচ্ছি আমরা একটা, যে এম ওমেগা স্কোয়ার আর ইজ ইকুয়াল টু মিউ এম জি, মানে এম ওমেগা ম্যাক্স স্কোয়ার আর ইজ ইকুয়াল টু মিউ এম জি। তাহলে ওমেগা ম্যাক্স ইজ রুট আন্ডার মিউ জি বাই আর। এই হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি। এই পর্যন্ত ও রোটেট করবে, তার বেশি ওমেগা হয়ে গেলে ছিটকে যাবে। ফলত এই ধরনের বিভিন্ন ফেনোমেননকে উই ক্যান এক্সপ্লেন ইউজিং দিস কনসেপ্ট অফ সার্কুলার মোশন, অ্যান্ড দ্যাট টু analyzing the motion from the frame of the particle. এবারে ধরো আর একটা কোশ্চেনকে আমরা একটু এক্সপ্লেন করব, যে
সার্কুলার মোশনে ভেলোসিটি তো লিমিটেড আমরা দেখলাম বাই দিস ইকুয়েশন √μ(g)r। তো এই ভেলোসিটিটা কি কোনোভাবে বাড়ানো যাবে? কারণ আমরা যে যুগে বাস করছি সেটা হচ্ছে ভেলোসিটির যুগ। আরও ভেলোসিটি চাই, আরও চাই, আরও চাই। তো কার্ভেচারে ভেলোসিটি কমে যাচ্ছে, এটা তো মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। কি করলে ভেলোসিটি বাড়ানো যায় পার্টিকেল না ছিটকে গিয়ে, সেটার ভাবনা দিতে হচ্ছে আমাদের। সেটা ভাবতে গিয়ে দেখা গেল যে হ্যাঁ, একটা উপায় আছে, যেটাকে আমরা বলছি ব্যাংকিং অফ রোডস। মানে কি, ধরো জেনারেলি রাস্তাগুলো হরাইজন্টাল, হ্যাঁ, তাই না? যেখানে কার্ভ নিচ্ছে, খেয়াল করেছো কিনা জানি না, রাস্তাটা একটু ইনক্লাইন্ড হয়ে যায়, রাস্তার সারফেসটা। অর্থাৎ সেন্টারের দিকটা নিচে থাকে ইনক্লাইন প্লেনে, আর আউটার পার্টটা ওপরে থাকে। অলিম্পিক্সে সাইকেল রেসিং বা কার রেসিং যেগুলোতে হয়, ভেলোড্রাম বলে, দেখেছো কিনা জানি না, সেখানেও দেখবে যে ট্র্যাকটা একটু ইনক্লাইন। এগুলো করাই হয় যাতে আরও বেশি ভেলোসিটিতে ভেহিকেলটা যেতে পারে, উল্টে না গিয়ে। ঠিক আছে? কী করে হচ্ছে এটা, কী ব্যাপারটা ঘটছে? এই যে ব্যাংকিং অফ রোডস, তার থিওরিটা কি, কীভাবে ভেলোসিটি বাড়ানো যাচ্ছে? না, এর আগে পর্যন্ত যখন হরাইজন্টাল রোড ছিল তখন এন আর এমজি তো ভার্টিক্যাল, আর আমার সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স যেটা দরকার সেটা হরাইজন্টাল। ফলত এন আর এমজি এরা সাহায্য করতে পারছে না, তাদের কোনো হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট নেই। কিন্তু আমি যদি রাস্তাটাকে একটু ইনক্লাইন করে দিই, তাহলে এনটা বেঁকে যাবে। এমজি তো ভার্টিক্যালি থাকবে, এনটা বেঁকে যাবে। এনটা যদি বেঁকে যায়, তাহলে তার একটা হরাইজন্টাল কম্পোনেন্ট আমি আনতে পারি আমার মোশনকে হেল্প করার জন্য। তার ফলে আমি ভেলোসিটিকে বাড়াতে পারি, নট উল্টে গিয়ে। এই হচ্ছে ব্যাংকিংয়ের রহস্য। একটু ছবি এঁকে আমি একটু ফার্দার ব্যাখ্যা করব, এটা দেখা যাক। না, ঠিক অল্প আছে। আমি শুধু সেকশন অফ দ্য রোডটা আঁকলাম। হ্যাঁ, এইটা ধরো ব্যাংক রোডের সেকশন, এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা। তার মানে রাস্তাটা এইভাবে কিন্তু ঘুরছে। হ্যাঁ, খেয়াল করবে রাস্তাটা ইনক্লাইন, কিন্তু ভেহিকেলটা যে প্লেনে রোটেট করছে সেটা কিন্তু হরাইজন্টাল। হ্যাঁ, অ্যাট এনি ইনস্ট্যান্ট ভেহিকেলটা যে রোটেট করছে, রাস্তাটা সব জায়গাতে ইনক্লাইন, কিন্তু ওর মোশনটা তো হরাইজন্টাল প্লেনে। তার ফলে দ্য মোশন of the vehicle is in horizontal plane, so center of the circle is in that horizontal plane. তো এই পার্টিকেলটা, মানে এই যে ভেহিকেলটা, আমি যদি একটা হরাইজন্টাল লাইন টানি, তাহলে এই লাইনের উপরে কোথাও তার সেন্টার অফ সার্কেল আছে। বললাম যে এইখানে সেন্টার অফ সার্কেল, মানে এটা হচ্ছে রেডিয়াস এই সার্কুলার পাথে। তাহলে এই পার্টিকেলটা যে ফোর্সগুলো এক্সপিরিয়েন্স করছে, দেখা যাক, একটা হচ্ছে এমজি উইচ ইজ অলওয়েজ ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড। এবারে এনটাকে আমি বাঁকিয়ে দিয়েছি, ইনক্লাইন করে দিয়েছি এন, আর এখানে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স, মাইন্ড দ্যাট সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স ইজ রেডিয়ালি আউটওয়ার্ড, তার মানে হরাইজন্টাল, এবং এইদিকে ফ্রম দ্য সেন্টার, যেটা বলেছিলাম যে এর
ইনক্লাইন প্লেনের নিচেটা সেন্টারের দিকে আর ওপরটা বাইরের দিকে। ক্লিয়ার? তাহলে এটা এম ভি স্কোয়ার বাই আর। এবারে এই অ্যাঙ্গেলটাও থিটা আমরা জানি, রাইট? পার্টিকেলকে যদি ইকুইলিব্রিয়ামে থাকতে হয় তাহলে ভার্টিক্যাল ডাইরেকশানে আমাদের ইকুয়েশন আসছে এন কস থিটা ইজ ইকুয়াল টু এম জি, আর হরাইজেন্টাল ডাইরেকশানে এন সাইন থিটা ইজ ইকুয়াল টু এম ভি স্কোয়ার বাই আর। দেখো আমি এখনো ফ্রিকশন আনিনি, ফ্রিকশন ছাড়াই ও মুভ করছে, দরকার হয়নি। তাতে কি হলো, এই দুটো ইকুয়েশন পেলাম। এখান থেকে এনকে এলিমিনেট করলে আমরা পাচ্ছি ট্যান থিটা ইজ ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার বাই আর জি। হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে ডিজাইনিং ইকুয়েশন অফ দ্য ব্যাংক রোড। ধরো তুমি একটা ব্যাংক রোড ডিজাইন করতে চাইছো, যেখানে তুমি চাইছো যে 120 km/h পর্যন্ত ভেলোসিটিতে আমার ভেহিকেল ঘুরবে, হাই ভেলোসিটি। Put V as 120 km/h। হ্যাঁ, এবারে জি তো কনস্ট্যান্ট, আর তুমি যে আর দিতে চাইছো সেটা করলে, পুট করলে, করে ট্যান থিটা পেলে। সেই থিটা অ্যাঙ্গেলের রাস্তাটাকে ইনক্লাইন করো। অবশ্যই তুমি চাইবে না থিটা বেশি হয়ে যাক, কারণ থিটা বেশি হওয়ার আর একটা বিপদ আছে। কী বিপদ বলো তো? সেটা হচ্ছে যদি থিটা বেশি হয়ে যায়, ভেহিকেলটা কোনো কারণে এখানে দাঁড়ালো, কিন্তু গড়িয়ে পড়ে যাবে তো। ফলত থিটা সাধারণত ওই বড় জোর 20 ডিগ্রি, তার বেশি আমরা করতে চাই না। তো ফলত সেই মতো রেডিয়াসটাকে আমরা অ্যাডজাস্ট করবো। দিস ইজ দ্য ডিজাইনিং ইকুয়েশন অফ দ্য ব্যাংক রোড। যে কোনো রোডকে এইভাবে আমরা ডিজাইন করতে পারি, যেখানে ফ্রিকশন দরকার নেই, ফ্রিকশন ছাড়াই গাড়ি ঘুরবে। কিন্তু একটা কন্ডিশন হচ্ছে যে ফ্রিকশন ছাড়া গাড়িকে ঘুরতে গেলে এই পার্টিকুলার ভেলোসিটিতেই ঘুরতে হবে। ওই 120 km/h ভেলোসিটিতে আমি ডিজাইন করেছি, সেই ভেলোসিটিতেই যেতে হবে, তবে ফ্রিকশন দরকার নেই। এবারে গাড়ি সবসময় সেই ভেলোসিটিতে যাবে এমন কোনো কথা নেই। কোনো মাতালের গাড়ি হয়তো সেই ভেলোসিটি এক্সিড করে বেরিয়ে গেল, আবার কারো ক্ষেত্রে কোনো বিপদ এসছে, ব্রেক করছে, ভেলোসিটি কমাবে, তখন কি হবে না, তখন ফ্রিকশন তাকে বাঁচাবে। কীভাবে বাঁচাবে সেটা একটু ব্যাখ্যা করা যাক, যে ফ্রিকশনের সাহায্যে ম্যাক্সিমাম কত ভেলোসিটি পর্যন্ত উঠতে পারে সে দেখা যাক। অর্থাৎ এবারে আমরা বলছি যে সে ডিজাইন ভেলোসিটির চেয়ে বেশি ভেলোসিটিতে যাচ্ছে, তাহলে এইগুলোর মধ্যে এইটা চেঞ্জ করে গেল, বেড়ে গেল, রাইট? ডিজাইন ভেলোসিটির চেয়ে বেশি ভেলোসিটিতে যাওয়া মানে সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স বেড়ে গেল। এবার সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স যদি বেড়ে যায়, তাহলে ওর টেন্ডেন্সি টু বাইরের দিকে স্লিপ করার, তাহলে ফ্রিকশন আসবে অ্যালং দ্য সারফেস ভেতরের দিকে। তার মানে এইখানে নাও এফএস কামস ইন টু প্লে ইন দ্য ইনওয়ার্ড ডাইরেকশন। হ্যাঁ, ভেলোসিটি বেড়ে গেছে, আর ভেলোসিটি যদি কমে যায় তাহলে এই ফোর্সটা কমে যাবে, তখন তাহলে এই দিকে স্লিপ করার টেন্ডেন্সি, নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ে যাওয়ার টেন্ডেন্সি, তখন ফ্রিকশন ওপরের দিকে আসবে। এটাই আমরা ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি চাইছি, তাই ফ্রিকশন নিচের দিকে। এবারে ফ্রিকশন নিচের দিকে আসলে ইকুয়েশনটা কী হচ্ছে দেখে নেওয়া যাক। এটা যদি ভি ম্যাক্স হয়, আমি যদি ভি ম্যাক্স করি, তাহলে এখানে ফ্রিকশনটাও ম্যাক্সিমাম, তাহলে আমি বলবো মিউ এন হয়েছে, তখন ফ্রিকশন বাড়তে বাড়তে তা বেশি তো বাড়বে না। এবারে দেখা যাক তাহলে ভি ম্যাক্স কত হচ্ছে। এবারে ভি ম্যাক্স বোঝার জন্য আমি আর ভার্টিক্যাল আর হরাইজেন্টাল করব না, আমি এবারে এই দুটো ডাইরেকশানে ইকুইলিব্রিয়াম ইকুয়েশন সেট আপ করব। কেন করব? কারণ আমার দরকার আলাদা করে এন আর ভি ম্যাক্সকে আলাদা করে দরকার, এনকে আলাদা করে দরকার, কারণ মিউ এনটা আমার চাই। তাহলে এই দিকে আমরা তো যেহেতু ইকুইলিব্রিয়ামে যে কোনো দুটো মিউচুয়ালি পারপেন্ডিকুলার ডাইরেকশানে আমি রিজলভ করতে পারি। তো এই দিকে রিজলভ করলে কি হচ্ছে দেখো, এই ডাইরেকশানে এটা এন
এমজির কম্পোনেন্ট এমজি কস থিটা আর এর কম্পোনেন্ট এমভি ম্যাক্স স্কোয়ার বাই আর সাইন থিটা। তার মানে ইন দ্য নর্মাল ডাইরেকশন এন ইজ ইকুয়াল টু এমজি কস থিটা প্লাস এম ভি ম্যাক্স স্কোয়ার বাই আর সাইন থিটা। এই ইকুয়েশনটা কি ক্লিয়ার? দেখো, আচ্ছা তুমি লিখে নাও, লিখে নিয়ে বুঝেও নাও, তারপর আমি ফার্দার প্রসিড করব। Clear? So this is the equation of equilibrium along the normal direction, and the other equilibrium is along the incline. Along the incline কি লিখবো না mg sin theta as the component along the incline plus mu n down the incline must be equal to mv max square by r cos theta. হ্যাঁ, এগ্রিড? আচ্ছা, এটাও লিখে নাও তাহলে। এবারে আমরা ভি ম্যাক্স চাইছি, সো লেট মি রিপ্লেস এন বাই দিস ইকুয়েশন হেয়ার। তাহলে আমরা পাচ্ছি mg sin theta plus mu into mg cos theta plus mv max square by r sin theta is equal to mv max square by r cos theta. রাইট? আমাদের চাই ভি ম্যাক্স। তাহলে ভি ম্যাক্সগুলোকে একদিকে নিয়ে যাই, বাকিগুলোকে একদিকে রাখি, যে ভি ম্যাক্স বের করবো। তো কী আসছে দেখা যায়। আমি ভি ম্যাক্সগুলোকে একদিকে নিয়ে যাচ্ছি, এম ভি ম্যাক্স স্কোয়ার বাই আর cos theta minus mu sin theta is equal to mg into sin theta plus mu cos theta. Therefore, v max square is equal to rg, এমটা কেটে গেছে, আরটাকে ডান দিকে নিয়ে গেলাম, সাইন থিটা প্লাস মিউ কস থিটা বাই কস থিটা মাইনাস মিউ সাইন থিটা। একে যদি একটু রেশনালাইজ করি তাহলে আর জি কস থিটা দিয়ে ভাগ দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, তাহলে কি পাচ্ছি দেখো, যে মিউ প্লাস ট্যান থিটা বাই 1 মাইনাস মিউ ট্যান থিটা।
তাহলে ভি ম্যাক্স is equal to root under rg into mu plus tan theta by 1 minus mu tan theta. রাইট? আমাদের ডিজাইন ভেলোসিটি কি ছিল, মানে আমরা চেক করতে চাইছি যে ডিজাইন ভেলোসিটির চেয়ে বেশি পেলাম কি, চেক করব। ডিজাইন ভেলোসিটি খেয়াল করো কি ছিল, ভি ওয়াজ কি রুট ওভার মিউ জি আর ট্যান থিটা, কি ট্যান থিটা ছিল না? আরে ট্যান থিটা কি ছিল? ট্যান থিটা ইজ ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার বাই মিউ জি আর ছিল তো, হ্যাঁ? এটাই তো ডিজাইন মানে থিটা অ্যাঙ্গেলের ডেফিনেশন ছিল। তাহলে ভি ইজ ইকুয়াল টু রুট ওভার মিউ জি আর ট্যান থিটা, হ্যাঁ? এবার এইখানে দেখো এটা মিউ জি আর, সরি আমরা ঠিক লিখলাম কি, তুমি ঠিকই বলেছিলে, এইটা ছিল বোধহয় নাকি? ডিজাইন ভেলোসিটি ব্যাঙ্ক রোডে কত ছিল? ডিজাইন অ্যাঙ্গেলের এক্সপ্রেশনটা কি ছিল? ট্যান থিটা ইজ ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার বাই জি আর ছিল কি? এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা থিটা হলে যে ভেলোসিটিতে কোনো ফ্রিকশন লাগবে না সেটা ছিল ট্যান থিটা ইজ ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার বাই জি আর, হ্যাঁ? তাহলে ডিজাইন ভেলোসিটিটা কত ছিল? রুট ওভার জি আর ট্যান থিটা। এখানে তো মিউ এর কোনো তালুক নেই, ঠিক আছে? আর এখন পাচ্ছি দেখো রুট ওভার জি আর, এটা গ্রেটার দেন ট্যান থিটা আর এটা লেস দেন 1, তোমার রেশিওটা অনেক বেড়ে গেছে আর জি ট্যান থিটার চেয়ে, হ্যাঁ? অর্থাৎ ফ্রিকশনের সাহায্যে ভেলোসিটি যে বাড়ানো গেল সেটা তো আমাদেরকে বুঝতে হবে। সেটা এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে। আমি যদি ভি ম্যাক্স বাই ভি রেশিও নিই তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে কত আসছে, ক্লিয়ার? অর্থাৎ ফ্রিকশনের সাহায্যে এই হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি দ্যাট উই ক্যান অ্যাটেন্ড। আর মিনিমাম যখন হবে তখন ফ্রিকশনটা নিচের দিকে, তখন এটা হয়ে যাবে মিউ মাইনাস ট্যান থিটা, বা সরি ট্যান থিটা মাইনাস মিউ বাই মিউ ট্যান থিটা প্লাস 1, এটা উল্টে যাবে তখন, বুঝতে পারছো? এই হচ্ছে ব্যাঙ্কিং অফ আ রোড অ্যান্ড হাউ ইট enhances or increases the velocity while taking a turn. Clear? So this is banking of a road, how it helps in achieving greater speed while taking a turn. That explanation. Clear?
Now let us look at another aspect of the rotation of our own earth about its axis. We have already discussed that earth is rotating about its own axis with a constant angular velocity, where time period is 24 hours and omega is 2 pi by 24 radian per hour, right, angular velocity. Please remember that earth is rotating from west to east, right? So every particle in the equator is also moving with speed r omega, and therefore every particle will experience a centrifugal force in its frame, that m omega square r. When a person is standing in the equator, he is experiencing mg real force. What is the direction of mg? On the equator, in which direction mg acts? Vertically downwards, right? What is the direction of centrifugal force m omega square r? Vertically upward. And the other force keeping him in equilibrium is n, the normal reaction. What is the direction of n? So, you please draw the equilibrium equation of these three forces and tell me what is n. N, normal reaction. mg cos theta plus mg square by r sin theta. তাহলে যে লোকটার ফ্রি বডি এঁকেছো তার উপরে কি কি ফোর্স আছে? Normal upwards, মানে ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড একটা ফোর্স এন, আর mg vertically downwards, centrifugal force vertically outwards. ভার্টিক্যালি আউটওয়ার্ড মানে এতক্ষণ তো বেশ আপওয়ার্ড ডাউনওয়ার্ড বলছিলি, এর ভার্টিক্যালি আউটওয়ার্ড মানে তুমি ইকুয়েটারে দাঁড়িয়ে আছো, এবারে ভাবো যে রেডিয়ালি আউটওয়ার্ড মানে কোন দিক ইকুয়েটারে? হ্যাঁ, তাহলে ভার্টিক্যালি আপওয়ার্ড। So centrifugal force is vertically upward and call it m omega square r. কারণ তুমি ওমেগা জানো, ভি জানো না, তাই ভি এর টার্মসে লিখছি না। হ্যাঁ, ক্লিয়ার? এবারে বলো তাহলে এন কত হলো? mg minus omega square by r. এম ওমেগা স্কোয়ার বাই আর নয়, এম ওমেগা স্কোয়ার আর, এম ভি স্কোয়ার বাই আর হয়, আর ওমেগা স্কোয়ার আর সেন্ট্রিপিটাল অ্যাক্সিলারেশন, আইদার ইউ রাইট ওমেগা স্কোয়ার আর অর ভি স্কোয়ার বাই আর,
আমরা ওমেগা লিখছি, তাই ওমেগা স্কোয়ার আর। তার মানে এটা হচ্ছে mg মাইনাস m ওমেগা স্কোয়ার আর, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ n। কারণ এই এনটাই তো আমরা আমাদের ওজন হিসাবে ফিল করি। তার মানে ইকুয়েটারে যে লোকটা দাঁড়িয়ে, তার কিন্তু রিয়েল ওজন মানে এমজি সে অনুভব করছে না, সে এক্সপিরিয়েন্স করছে তার ওজনটা কমে গেছে বাই এম ওমেগা স্কোয়ার আর। যেহেতু এম ওমেগা স্কোয়ার আর ইজ ভেরি ভেরি স্মল ইন কম্প্যারিজন টু এমজি, তাই সাধারণত আমরা ফিল করি না এই কমে যাওয়াটা। হ্যাঁ, ক্যালকুলেট করলে দেখতেই পাবে, কারণ ওমেগা জানা আছে, আর জানা আছে, জি জানা আছে, তাহলে ওমেগা স্কোয়ার আর জি এর কত ফ্র্যাকশন দেখতে পাবে, খুবই কম, নট ইভেন 1% ইভেন। তো ফলত কমে যাওয়াটা বুঝতে পারছি না, কিন্তু ওমেগা যদি বাড়তে থাকে কোনো কারণে, তাহলে কি হবে? হ্যাঁ, উল্টোপাল্টা বলছো কেন? হ্যাঁ, মাইনাস এম ওমেগা স্কোয়ার আর, মানে ওমেগা যত বাড়বে নর্মাল রিয়াকশন তত কমে যাবে, কারণ বাইরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে তাকে আরো বেশি বেশি করে, তো নর্মাল রিয়াকশনটা কমে যাবে। তার মানে ওমেগা বাড়তে বাড়তে একটা সার্টেন ভ্যালু হলে তার ওজন 0 হয়ে যাবে। মানে তখন কি হবে না, তখন mg মাইনাস m ওমেগা স্কোয়ার আর 0, তার মানে ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু √g বাই আর। হ্যাঁ, m ওমেগা স্কোয়ার আর ইজ ইকুয়াল টু mg, m কেটে যাবে, তার মানে ওমেগার একটা ডেফিনিট ভ্যালু √g বাই আর। এইটা হয়ে গেলে সব অবজেক্টের ওজন শূন্য হয়ে যাবে ইকুয়েটরে। ক্লিয়ার? এইভাবে অবজেক্টগুলোর ওজন কমতে থাকে। ঠিক আছে? ঠিক আছে? তার মানে পৃথিবীর সার্কুলার মোশনের জন্য প্রত্যেকটা অবজেক্টের একটা অ্যাপারেন্ট ওয়েট তৈরি হয়েছে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ mg মাইনাস m ওমেগা স্কোয়ার আর। কোনো অবজেক্টই তার অ্যাকচুয়াল ওয়েট ফিল করে না, রাইট? ধরো এটা আমরা দেখলাম ইকুয়েটারে, অন্যান্য ল্যাটিটিউডে কি হবে সেটা একটু ভাবা যাক। হ্যাঁ, একটু মুছে দেব। ঠিক আছে, so this is our own earth, this is the axis of rotation, it is rotating about this axis with omega, which is 2 pi by 24 radians per hour. This is the equator. আমরা এতক্ষণ ডিসকাস করছিলাম ইকুয়েটারে একটা লোক, তার ক্ষেত্রে mg ভেতরের দিকে, n এই দিকে,
আবার এম ওমেগা স্কোয়ার আরও এইদিকে। ফলত আমরা বললাম যে এন ইজ ইকুয়াল টু এম জি মাইনাস এম ওমেগা স্কোয়ার আর। এই পর্যন্ত আমরা দেখেছি, এটা ইকুয়েটার। এবারে আমরা দেখতে চাই যে কোনো একটা অন্য ল্যাটিটিউডে, ধরো থিটা, সবাই তো আর ইকুয়েটারে নেই, যেমন আমরা অন্য ল্যাটিটিউডে আছি, নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ারে, এটা থিটা ধরলাম। এইখানে একটা লোক দাঁড়িয়ে, তার ক্ষেত্রে রোটেশনের এফেক্টটা কি হবে? যেমন এর ক্ষেত্রে হয়েছিল, ওজন কমে গেল, ওর ক্ষেত্রে কি হবে সেটা একটু বুঝতে চাইছি। ওর ক্ষেত্রে বুঝতে গেলে আমাকে প্রথমে বুঝতে হবে যে ইন হুইচ সার্কেল ইজ দ্যাট ম্যান রোটেটিং। যেমন এইখানে ইন হুইচ সার্কেল, না এই যে ইকুইটোরিয়াল প্লেনে যে সার্কেলটা, সেই সার্কেলে রোটেট করছে, রাইট? তার রেডিয়াস অফ রোটেশন ছিল আর দ্য রেডিয়াস অফ দ্য আর্থ, যেটা আমরা 6400 কিলোমিটার বলেছিলাম। কিন্তু এইখানে কি এই রেডিয়াসে রোটেট করছে? হ্যাঁ, এইখানে অ্যাক্সিস তো এইটা, তার মানে এর সেন্টার অফ রোটেশন এইখানে, অর্থাৎ এইখানে যে সার্কেলে সে রোটেট করছে সেটা এইটা। এগ্রি? তার মানে রেডিয়াস অফ রোটেশন হ্যাজ চেঞ্জড, নাম্বার ওয়ান। হোয়াট ইজ দ্য রেডিয়াস অফ রোটেশন? এটা কত হবে এখন? এটাকে যদি আর বলি, then what will be r equal to in terms of theta and capital R? কি ব্যাপার, এইটা তো আর নাকি?